С рассказом это член Совета за мир, мы уже говорили сегодня. Дальше я расскажу про то, как идет работа с образованием вещи и молодежной программой у нас в нашем поселении. Дальше будет поселение Швеции, познание российских туристов, и будет короткий рассказ про поселение Ясно. Так. Well, welcome back to this session, which I will again be speaking in English with some translation. Приветствую вас на второй сессии, где я опять буду говорить по-английски. In the morning we talked about the potential for exchange of experiences between eco-villages, and now we go to some very practical examples of what is possible today. Во время утренней сессии мы говорили о потенциале обмена опытом между различными экопоселениями. Сейчас мы переходим к более практическим вещам, что возможно сделать сейчас. You can go to the first slide. Right now there's two projects going on. One is called Eco-Villages, and the other one is called Eco-Villages Plus. В данный момент уже проводятся два проекта. Одно называется «Экопоселение», и другое «Экопоселение плюс». The Eco-Villages project is a big project of the European Union. Проект «Экопоселения» — это большой проект Европейского Союза. And it is for identifying all of the eco-villages in the countries around the Baltic Sea and bringing them together. Этот проект направлен на идентификацию всех экопоселений в районе Балтийского моря, Балтийского бассейна и сближение, соединение. And it's very interesting why the European Commission, with the approval of all the governments around the Baltic Sea, would make such a project. Очень интересно, что Европейский Союз с одобрением всех стран взялся за этот проект. And that's because they think that eco-villages have something to offer mainstream society now. Причина этого в том, что экопоселения на данный момент уже имеют что-то, что они могут предложить обществу в целом. So this Eco-Villages project is about opening up eco-villages for mainstream society to learn something and get some inspiration. То есть этот проект направлен на то, чтобы экопоселения открылись обществу в целом, для того, чтобы они смогли чему-то научить обществу. And this project has been approved as a flagship project of the EU Baltic Sea strategy. Этот проект был одобрен как часть проекта стратегии стран Балтийского моря. But unfortunately, Russia is not part of this EU Baltic Sea strategy. Но, к сожалению, Россия пока еще вне этой общей стратегии стран Балтийского бассейна. But Russia is part of an organization called the Council of Baltic Sea States. Тем не менее, Россия входит в Совет стран Балтийского бассейна. And the government of Russia, I think represented by the Minister of Foreign Affairs or the Minister of Environment, has approved this project as important. Таким образом, Россия в лице министра иностранных дел или министра по экологии, который не знаю точно, одобрила, тем не менее, этот проект. And this project has then been given this seal of a lighthouse project, a Baltic 21 lighthouse project,
почему этот проект получил печать, то есть подтверждение, вот это как проект Лайтхаус Маяк. Главный проект Лайтхаус Маяк. Which means, among other things, that the government of Russia is supporting this project. Это означает то, что правительство Российской Федерации также поддерживает этот проект как важный. But there was no budget for Russia. Но для России пока что нет бюджета. So the Swedish government approved a second project. Таким образом, шведское правительство одобрило уже второй проект. And that's Eco-Village Plus. Он называется «Поселение плюс». And this is a brochure in English. I don't know, there's nothing in Russian. In English about Eco-Villages project, if anyone is interested. Если кому-то интересно, могу взять эти брошюры об этих проектах на английском языке. And Eco-Village Plus project is paying for this conference. Проект Eco-Village оплачивает эту конференцию. I think we need, and actually it's part of this project, is to create a network around Baltic Sea. Часть этого проекта — создание сети поселений вокруг Балтийского моря. So that's why I'm so happy that now you've created a Baltic Sea, that you've created a Russian national network for eco-villages and eco-initiatives. Поэтому я так рад, что вы создали свой собственный проект для поселения и эко-инициативы. So we can make now this network with the eco-village movement in the other countries around the Baltic Sea. Поэтому мы можем уже сделать это движение как часть других движений вокруг Балтийского бассейна, Балтийского моря. Okay, we can take the next one. And this is the home page of the Eco-Villages project. So Eco-Village, this one is called balticecovillages.eu. Вот домашняя страничка этого проекта. And there's a sub-website under this balticecovillages.eu, which is called ecovillageroad.eu. Есть отдельный веб-сайт, который называется «Eco-Village». And there, all eco-villages will be welcomed to register themselves on the site and list what they offer to the broader public. Таким образом, все поселения приглашаются зарегистрироваться на этом сайте и представить свой список того, что они хотели предложить широкой публике. And this will be connected to a GIS map on internet. Они будут соединены с картой СНГ в интернете. When you are traveling in a country, you will be able to find all the eco-villages that want to be visited. Таким образом, когда вы поедете в ту или иную страну, вы можете на карте найти все экопоселения, которые вы хотели бы посетить. And on this, they will tell you the exact conditions how you can visit the eco-village. И там будут точные условия, как вы можете посетить данное экопоселение. And this is what we're doing right now. We're making the website, and we'll be starting to register the eco-villages maybe in June. Таким образом, мы именно этим мы сейчас и занимаемся. Мы формируем этот веб-сайт и начинаем регистрировать сообщество в июне. And the important thing that the eco-villages themselves, which maybe some of you, can go in and change the information when you want to. Самое важное здесь то, что экопоселения, представители которого есть здесь, могут сами вносить изменения о себе на этот сайт, если считают нужным. You offer training course, you offer sleeping overnight with meals, you offer handicraft, you can put this on your web page. Если вы предлагаете какие-то обучения каким-то ремеслам или другие обучения, или возможность переночевать, поесть, то вы все это можете оставить, всю эту информацию на сайте. Another part of this eco-village project
And Eco Villages Plus project with Russia means that we want the same things to happen in Russia as are happening in the other countries in the project. Важно здесь то, что одна из целей этого проекта «Экопоселение плюс», что мы хотим связать то, что происходит в России, с тем, что происходит в других экопоселениях. And an important thing is making internships practice to be able to come to the eco village and learn and live with the people in the eco village and learn how they are living there. Очень важно обеспечить программу интернатуры, то есть летней практики, чтобы люди могли приезжать в эти экопоселения и там проходить свою летнюю практику. And so we need more eco villages, including in Russia, to say we are willing to receive young people or any people to come to the eco village to learn about eco lifestyle. Очень важно, чтобы люди дали сигнал в экопоселению, что мы хотим, чтобы к нам приезжало больше людей летом, чтобы они больше учились. So this summer at our eco village we have 2 training courses to teach eco villages how to receive the interns in the eco village. И у нас даже будет 2 курса летом в нашем экопоселении, цель которого научить членов экопоселений, как приглашать к себе больше студентов, как заполучать больше туристов. Цель этого курса. And this is not, of course, just about how to actually receive young people, but also how to finance receiving young people. И не только о том, как заполучить как можно больше молодых людей к себе, но о том, как это профинансировать, где найти средства для этого, чтобы пригласить всех этих людей. Our eco village had been receiving many young people, but we had to pay the food and accommodation ourselves, and the young people had to pay the travel themselves. And this is difficult for young people, this is difficult for eco village. В нашем экопоселении мы оплачиваем их проживание и питание, но проезд они оплачивают сами. И поэтому это сложно для молодых людей, которые к нам приезжают, и для нас самих. So now we've discovered a better way to do this, and this we think solves most of the problems for most young people and most eco villages, is to use this program, because they will pay for the travel of the young person, they will give the young person pocket money, and they will give the eco village the money for the accommodations and the food. So it's good for eco village and it's good for young people. Таким образом, вот эта программа, Европейская добровольческая служба, она решает обе проблемы, она предоставляет людям возможность приезжать, оплачивать их проезд, и плюс она оплачивает расходы на питание, которые несут экопоселения. This means that Russian young people can go to other countries and to eco villages in other countries, and eco villages in Russia can receive young people from other European countries. Это означает, что молодые люди из России могут поехать в другую страну в экопоселение, посетить экопоселение, также и наоборот. Люди из других стран могут приехать в экопоселение в Россию. And our eco village took 13 volunteers last year, and still we have 3 persons staying there. Таким образом, в нашем экопоселении было 13 волонтеров в прошлом году, и еще 3 собираются приехать. And next week comes 7 more. Еще на следующей неделе приезжают 7. And now we've sent 1 young person to Spain for 6 months to work as an ecological advisor at a youth organization. И у нас есть молодой человек в Испании, который полгода уже работает экологическим советником, так можно сказать. And this winter we will send 4 Swedish young people to an eco village in Argentina to live for 5 months. И этой зимой мы послали 4 человек из Швеции в экопоселение в Аргентине, уже, видимо, в виде советчиков. So this is basically the rules. Это правило.
strategy of Okay, we can go. It's changing the strategy. Okay. Yes, we have also, if we'll have some questions, etc. But we have both. I have a short film of how it went for those young people in our Eco Village this summer. If there's any time in this session, 5 minutes. Otherwise, tomorrow there will be another session on talking about this at a charity shop. If Lera would say something, Lera. She's out. She's there. Where is the meeting tomorrow? Питание? А можно обратно контакты разместить или это невозможно? Вот Can you show the contacts, в Варшаве, который. И вопрос еще по поводу того, что она может предоставить. То есть оплатить проживание и питание в Европе, что ли, волонтеров российских? What will this organization give our volunteers? They pay for food and living in Europe or what? Very simply, this is about that 90% of the international travel costs are paid for by EU. And then every month that you're a volunteer, you're getting around, depending on the country, 100 euros a month pocket money. Plus you're getting all food and accommodation by the Eco Village that is offering the place. Схема очень простая. Нам оплачивают 90% расходов на проезд, международный проезд. И кроме того, получаете приблизительно 100 евро в месяц, в зависимости от страны, естественно, прожиточного минимума. И в качестве просто карманных денег. И кроме того, эта организация оплачивает, ну, Европейский Союз оплачивает ваше собственное проживание, питание за вас платит этому экопоселению, что вы там наедите. Is it a long-term program or a short-term? The EVS, the stays, if that's what you mean, how long you stay, it must be between 2 and 12 months, maximum 12 months. Вы можете оставаться минимум на 2, максимум на 12 месяцев, от 12 месяцев оплачивать. Я хотела спросить, предпоследний слайд, он как-то быстренько уехал. Что значит поддержка новых проектов? What do you mean by supporting new projects? It's the last slide, one before last slide. I'm not sure. Supporting new projects. Yeah. Basically, like our Eco Village has now 4 ongoing projects with EVS. And we want to support new projects also between Russia and eco villages in other countries. So we want to make new projects, both for young people but other type of projects as well. У нас наше экопоселение сейчас проводит 4 проекта, но кроме того мы хотели бы новые проекты с Россией, направленные как на молодых людей, так и на людей более старшего возраста. What do volunteers do? But if we have time left, I can show you the 5 minutes what they did in our village. But normally, eco building, agriculture, garden work, maybe some social work, going to schools and telling about ecological lifestyle. В основном это экостроительство, также решение некоторых социальных вопросов.
экологическую. Еще вопрос о сети поселений. Вы сказали, что вот у вас есть сайт, на котором они могут контактировать. Какие-нибудь еще есть точки соприкосновения поселений и на каких принципах строится взаимодействие между поселениями? Do you have some other points of connection between different eco-villages other than this site? And what principles? General principles of connection between different eco-villages. The most important connection is the global eco-village network. This brings all of the eco-villages of the world together in one family. Самое главное именно то, что мы сказали, вот это глобальная сеть экопоселений, которая соединяет все экопоселения в одну семью. So you find eco-villages through Jen's webpage. You have a list of all eco-villages, and you have links to national eco-village organizations. And there's also another website called ic.org, means intentionalcommunity.org, which is a very extensive list of all eco-villages and similar projects in the world. Вы можете найти список этих экопоселений на этом сайте. Также есть другой сайт, вы успели записать ic.org. Can you repeat it? The second site. ic.org. It means intentionalcommunity.org, and it's all eco-villages of the world. It's the most complete list on the internet. В интернете это самый большой список экопоселений. Практически можете найти там все экопоселения. Как считаете, нет ли опасности объединения в большую структуру поселений? Ведь вроде бы поселения некоторым образом, кажется, противостоят глобализации. Возможно, выстраивая структуру, опять эта структура советского станка. Don't you think it can be dangerous to join all eco-villages in one big structure, because eco-villages themselves, by their definitions, are against globalization? That was too philosophical. I think eco-villages need to be as organized as the other side. So we need to exchange information to make us stronger and to make the eco-village movement grow as an alternative to the mainstream development. Я думаю, это слишком философский вопрос. Мне кажется, что экопоселения должны быть организованы так же хорошо, как и другая страна, как наши противники фактически, для того, чтобы сделать нас сильнее, чтобы мы могли предъявить миру что-то другое и на равных конкурировать с обществом мейнстрима. I can agree with you that this is becoming dependency on EU funding. It's possible to do the same thing without the EU funding through WWOOF organization. This is Working Weekend on Organic Farms, WWOOF, which is an organization. You can just go there, but it's the same as I was saying before. It's about visiting eco-village, but you have to pay the travel yourself. The people say you have to work to get your food. It's more difficult. Правда, ваше право заключается в том, что, присоединяясь к этому проекту, мы становимся слишком зависимыми от денег Европейского Союза. В этом вы правы. Но есть другая организация, которую упоминали, как английское слово, WORTH. Оно тоже помогает путешествовать вам в разные экопоселения. Но в этом случае вы должны платить сами, заплачивать сами свои расходы. Thank you.